Xin chào các bạn, trong cái bài hôm nay thì chúng ta cùng học về cách nhận diện vần ơ nhé. Boat, boat. Ok, vậy thì vần ơ ở đây nó nhận diện thông qua phần thứ nhất, đó là o. Ví dụ chúng ta có từ no hay là don't, hay là ở đây chúng ta có home, thường e ở cuối thì nó sẽ là âm cầm đúng không? Hoặc chúng ta có thể nhận diện cái này thông qua cách e này, hay là over, moment. Và phần thứ hai đó là oa, nó cũng sẽ là o. Ví dụ chúng ta có road, coat hay là loan, road, coat, loan. Tiếp nó nhận diện thông qua OW. Slow. Window. Show. Show. Throw. Rồi, nó còn nhận diện thông qua OGH này. Đó, thì cái ký tự này cũng là vần O ha. The, though. Thế ở đây chúng ta có từ although. Ok. Rồi, viết lại phenomen này nhé. No. The, don't. Her. Home. Lee. Only. Mo. Moment. Okay. So, let's practice. Nhìn vào như này mình có thể xung ra mình viết đúng không? Phone. Home. Phone home. Own a home. Almost over. Most. Over. Almost over. Open road. Open road. The road slowly. The road. The road slow. Slowly. Don't smoke. 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 Don't smoke.
low profile. Low. Pro. Pro. File. Profile. Blow your nose. Blow. Blow your nose. Nose. Blow your nose. Ok, tương tự. Slow motion. Slow. Slow. Motion. Slow motion. Old poem. Old poem. Power. Poem. Golden bird. Girl. Golden bird. Bird. Golden bird. Okay. Oh no! Don't open the window. It's cold. We both hope it's going to snow. Do you want to go bowling or roller skating? I choose a bowl of soup. Potatoes. Roast beef. And a soda. I don't know if John smoke. Okay. Thank you for watching. See you in the next video.